Hello friends, today we are going to learn warming up and chit chat activity of unit number 1.3. Hope is the thing with feathers from standard 9th subject English. Let's go start. First question, do you ever feel nervous? तुम्हाला कधी चिंता वाटते का? Answer, yes, I feel nervous when someone scold me. Second question, do you ever feel really depressed? तुम्हाला कधी खूप उदास वाटतं का? Answer, yes, I feel very sad when I get low marks. Third question, what makes you nervous or depressed? तुम्हाला कशामुळे चिंताग्रस्त किंवा उदासी वाटते? Answer, fail in exams, loss in competitions, problems at home or losing in a game make me nervous or sad. Next question, what do you hope for on these occasions? अशा वेळी तुम्ही काय आशा करता? Answer, I hope that everything will become fine soon, or I hope all is well in some time. I also hope for help and support from my family and friends. Next question, you hoped for something that you knew was difficult. तुम्ही कधी अशा गोष्टीची आशा केली आहे का जी तुम्हाला कठीण वाटत होती? Answer, yes, I have hoped to score the highest marks in exam and to win in tough competitions. Next question, do you have to do to fulfill your hopes? तुम्हाला तुमच्या आशा पूर्ण करण्यासाठी काय करावं लागतं? Answer, I have to study hard, practice regularly, stay positive and never give up. Next question, the only ray of hope, आशेचा एकमेव किरण. Divide the class into groups of 4-6. वर्गाला 4 ते 6 जणांच्या गटामध्ये विभागा. Each group selects for itself one of the difficult situation listed below. प्रत्येक गट खाली दिलेल्या कठीण परिस्थितीपैकी एक निवडतो. They imagine themselves to be in that situation and carry on with the rest of the activity. ते स्वतःला त्या परिस्थितीत असल्याची कल्पना करतात आणि उर्वरित क्रियाकलाप पुढे चालू ठेवतात. A group of passengers are marooned on an island in the middle of the ocean. समुद्राच्या मध्यभागी एका बेटावर असलेल्या प्रवासाचा गट बेटावर अडकतो. B. A group of pilgrims traveling on foot have lost their way in the thick jungle. पायी प्रवास करणाऱ्या यात्रेकरूचा एक गट एका दाट जंगलामध्ये रस्ता चुकलेला आहे. And C. A team of players from an office have got down at the wrong place on a highway at night. It is a lonely spot. एका ऑफिसमधील खेळाडूचा एक गट रात्रीच्या वेळी महामार्गावर चुकीच्या ठिकाणी उतरला आहे. ते एकांत ठिकाण आहे. अशा प्रकारे 3 सिच्युएशन दिल्या आहेत. पहिल्या सिच्युएशनचा अभ्यास करूया. फर्स्ट, ए मरून ऑन ॲन आयलँड, म्हणजेच आयलँडवर अडकलेले प्रवासी. सिच्युएशन ए, अ ग्रुप ऑफ पॅसेंजर्स आर मरून ऑन ॲन आयलँड इन द मिडल ऑफ द ओशन. फर्स्ट, describe your surrounding in 4-5 sentences. तुमच्या आजूबाजूचं वातावरण 4 ते 5 वाक्यात वर्णन करा. We are on a small island. There are many trees and rocks.
There is water all around the island. The sun is very hot. We cannot see any people nearby. Second, write the reaction of your companions using exclamation. तुमच्या सोबतींच्या प्रतिक्रिया उद्गारवाचक वाक्यात लिहा. Oh no, we are stuck. Help somebody, please help us. We need to find food and water. Look, the sea is so big. I am scared. Next question. Using your imagination, write what is the only ray of hope for you. तुमच्या कल्पनेचा वापर करून तुमच्यासाठी आशेचा एकमेव किरण काय आहे ते लिहा. Answer. Our only hope is that a ship or plane will see us and rescue us. We also hope we can find food or clean water here. Next question. Two members of your group are going out to try to get help. They can take any 5 things with them. Write what they choose and why they choose it. तुमच्या गटातील 2 सदस्य मदतीसाठी जात आहेत. ते त्यांच्यासोबत कोणतीही 5 वस्तू घेऊ शकतात. त्यांनी काय घेतलं आणि का घेतलं ते लिहा. They take first torch to signal others at night. Second, rope to climb or for safety. Third, water bottle for drinking. Fourth, knife for cutting fruits or wood. Fifth, mobile phone to call for help if signal is available. अशा पद्धतीने इतर सिच्युएशनचे उत्तरे तुम्ही या आधारे लिहू शकता. या ठिकाणी आज आपण होप इज द थिंग विथ फेदर्स या कवितेचे वॉर्मिंग अप व चिटचॅट ॲक्टिव्हिटी अभ्यासल्या आहेत. आय होप हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया नवीन पाठासोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.